Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Good morning and warm welcome to today's talk. It's the 27th of February, and today I selected one of the articles from the daily newspaper for the discussion. And let's look at the headline here. Wife kills drunk husband in Hettipola. Look at it. Wife kills drunk husband in Hettipola. Wife being the kills being the මරණයට පත් කරයි drunk husband husband සැමියා drunk husband බීමත් සැමියා in හෙට්ටිපොළ ප්‍රදේශයේ දැන් කුමාර වීරසිංහ ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. Right, when you read this news report, you will find the language that is very much similar to the short stories. ඉතින් කෙටි කතාවක ඔබ කියවන භාෂා ශෛලියට සමාන භාෂා ශෛලියක් මේ කතාව තුළ ඔබට කියවගෙන යනකොට පැහැදිලි වෙනවා. All right, and look at the headline again. Drunk husband. මේ බලන්න husband කියනවා අපි සැමියාට, drunk කියනවා බීමත්. එතකොට drunk කියන්නේ past participle එකක්. drink, drank, drunk. එතකොට drunk husband බීමත් සැමියා. දැන් මේවා ක්‍රියාපදයකින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට past participle එකකින් adjective හදාගන්න. written test ලිඛිත පරීක්ෂණේ, spoken english කතා කරන ඉංග්‍රීසි, අන්න ඒ වගේ speak spoken, drink drank drunk, write wrote written. එතකොට spoken english, drunk husband, written test. මෙන්න මේ වගේ adjectives හදාගන්න පුළුවන්, විශේෂණ පද හදාගන්න පුළුවන් අපිට past participle verb භාවිතා කරමින්. ඉතින් ඒ විශේෂ අවස්ථාවක් එක ක්‍රියාපදයකින් adjective හදාගන්න පුළුවන් මොන විදිහට past participle භාවිතා කරලා මේ විදිහට noun එකක් describe කරන්න. And let's look at the news details now. An incident where a wife had stabbed to death her husband during a dispute was reported from Hettipola on Wednesday night. Look at this topic sentence. An incident කියනවා සිදුවීමක්. An incident සිදුවීමක් where මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනට භාෂාව හසුරුවනවද කියලා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙච්ච තැන පිළිබඳව ඒ කතාව කියනවා. මේ බලන්න where a wife had stabbed to death her husband. A wife බිරිඳක් had stabbed to death. Had stabbed කියනවා පිහියෙන් අයිනවට. stabbed to death කියනවා පිහියෙන් අල්ලලා මරණයට පත් කරනවා. wife had stabbed to death. එතකොට බිරිඳක් පිහියෙන් අල්ලලා මරණයට පත් කරලා තිබෙන වග her husband අගේ සැමියාව during a dispute කියනවා ආරවුලට, වාදයකට. during a dispute එතකොට ආරවුලක් අතරතුරේදී was reported වාර්තාවනු ලැබුවා. මේ බලන්න මේ තියෙන verb එක passive voice ක්‍රියාපදයක්. was reported වාර්තාවනු ලැබුවා from හෙට්ටිපොළ ප්‍රදේශයෙන් on Wednesday night බදාදා රාත්‍රියේදී. And the next part, police said පොලිසිය පැවසුවා the husband සැමියා had come home ගෙදර ඇවිල්ලා තිබුණා. had come home, the husband had come home drunk. කොහොමද මෙයා ගෙදර ඇවිල්ලා තිබුණේ? drunk බීලා. the husband had come home drunk. සැමියා බීමතින් ගෙදර ඇවිල්ලා තිබුණා, බීලා ගෙදර ඇවිල්ලා තිබුණා. because of මේ බලන්න because of කියනවා මෙන්න මේ හේතුව නිසා an extramarital affair. මොකක් නිසාද? extramarital affair අමතර විවාහ සම්බන්ධයක් his wife was alleged to be having. his wife ඔහුගේ බිරිඳ was alleged තිබුණා යයි කියනු ලබන, එසේ යයි චෝදනා කරනු ලබන. to be having have කියන්නේ තියෙනවද? to be having කියන්නේ තිබීම. එතකොට බිරිඳට තිබුණා යයි කියනු ලබන extramarital affair එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි ඉතින් husband මේ විදිහට බීලා ගෙදර එනවා කියලා කියන්නේ. and asked her about. and asked කියන්නේ විමසුවා her again about it ඒක ගැන. about it ඒක ගැන.
and ඒ වගේම during the dispute මේ ආරවුල අතරතුරේදී මේ වාදය අතරතුරේදී which had broken out මේ බලන්න which දාලා මෙන්න මේ dispute එක ආරවුල පිළිබඳ විස්තර කරනවා break out කියන්නේ පැන නගිනවට which had broken out මේ පැන නැගිච්ච ආරවුල ගැන කියන්නේ මෙතනදී මේ බලන්න the wife had එතකොට මේ during the dispute කියන්නේ මේ ආරවුල අතරතුරේදී කුමන ආරවුලද which had broken out පැන නැගුණු ආරවුල අතරතුරේදී the wife had stabbed the husband බිරිඳ පිහියෙන් ඇනලා තිබුණා had stabbed the husband සැමියාට and killed him ඔහුව මරණයට පත් කරලා තිබුණා the victim කියන්නේ විපතට පත් වුණු කෙනා මරණයට පත් වුණු කෙනා අනතුරකදී වුණත් අනතුරට පත් වෙන පාර්ශවයට අපි කියන්නේ victim කියලා victim has been identified මෙයාව හඳුනාගෙන තියෙනවා has been identified in a passive voice එයාව හඳුනාගෙන තියෙනවා as මෙන්න මෙලෙස කවුරු හැටියටද W.M Fernando 48 a laborer කියන්නේ කම්කරුවා and his wife එයාගේ බිරිඳ 41 එයාට 41යි has been arrested එයාව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා in connection with කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් the murder මිනීමැරුම police said that පොලිසිය කිව්වා the murdered man කියනවා මියගිය පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් මරණකරු was a father of 3 ඔහු තිදරුපියෙක් මේ බණේ කියන ලස්සන was a father of 3 යා තිදරුපියෙක් මෙතන father of 3 children කියලා අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ father of 3 ඔහු තිදරුපියෙක් and the next part according to the police පොලිසියට අනුව his eldest daughter එයාගේ වැඩිමහල් දියණිය is married එයා විවාහකයි and the second daughter දෙවෙනි දුව is about to ඔන්න මෙන්න කියලා ඉන්නේ එයා to sit for the GCE Ordinary Level examination O level කරන්න ආසන්නයි එයා this year මේ අවුරුද්දේදී the youngest child බාලම දරුවා in the family පවුලේ බාලම දරුවා is a 5-year-old boy අවුරුදු 5ක පිරිමි ළමයෙක් and when her husband had returned home at around when කියන්නේ වෙලාවේදී නැත්නම් කරනකොට her husband ඇගේ සැමියා had returned ආපහු ඇවිල්ලා තිබුණා home ගෙදර at around මෙන්න මේ වෙලාවට පමණ at around 8 pm 8ට පමණ පස්වරු on Wednesday බදාදා දවසේ his wife මේ බලන්න his wife ඔහුගේ බිරිඳ had been කියන්නේ ඉඳලා තිබුණා asleep මේ බලන්න මේ වචනේ his wife had been asleep ඔහුගේ බිරිඳ නිින්දේ ඉඳලා තිබුණා had been asleep එතකොට ඒක අපිට ඕනම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් if his wife had been sleeping කියලා ගන්නත් පුළුවන් his wife had been sleeping නිදාගනිමින් ඉඳලා තිබුණා right එතකොට ඊට වඩා මේක ලස්සනයි his wife had been asleep දැන් අපි කියනවා බබා නිදි the baby is asleep right එතකොට මේ වචනේ sleeping කියන වචනට වඩා ලස්සනයි දැන් sleeping කියන්නේ verb එකක් මේක adverb එකක් ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන යෙදෙන තැනින් ඒ practice එක අපි පුරුදු වෙනවා right and with the youngest child නිදාගෙන තියෙන්නේ with the youngest child බාලම දරුවා සමග investigations have revealed that කියනවා විමර්ශන have revealed මේකෙන් හෙළිදරව් කරලා තියෙන විමර්ශන වලින් that මෙන්න මේ කාරණේ මේ බලන්න while කියන්නේ අතරතුරේදී while he was eating මේ බලන්න past continuous භාවිතා වෙන විදිහ while he was eating ඔහු කමින් ඉන්න අතරතුරේදී while he was eating he had woken up මේ බලන්න මනුස්සයාගේ වෙලාව he had woken up wake up කියන්නේ අවදි කරනවා he had woken up
ඔහු අවදි කරලා තිබුණා his sleeping wife. sleeping wife. නිදන බිරිඳ මේ බලන්න මේ කොටස. sleeping wife. නිදන බිරිඳ අවදි කරලා. එතකොට ing දාලා මේ විදිහට අපි ක්‍රියාපදයකට මේ නාම පදයක් විස්තර කරන විශේෂණ පදයක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන අර drunk husband හැදුවා වගේ. ඒක past participle එකක්. මෙතනදී මේක present participle එකක්. sleeping wife. right? ඉතින් මේ වගේ ක්‍රියාපදයකට ing දාලා අපිට පුළුවන් ඒක adjective එකක් බවට පත් කරගන්න. right? ඉතින් එතකොට මේ නාම පදේ විස්තර කරන්න මේ ක්‍රියාපදයට ing දාලා adjective එකක් හදාගෙන තියෙනවා. sleeping wife කියන්නේ පෙරලෙන ගල. පෙරලෙන ගලේ පාසෙ නොබැදේ කියලා තියෙන්නේ. rolling stone. එතකොට අපිට කියනවා rolling stone. rolling stone, swimming pool, right? sleeping wife අන්න ඒ විදිහට. එතකොට sleeping wife he had woken up අවදි කරලා තියෙනවා and asked about ask her about එයාගෙන් විමසලා තියෙනවා the extra marital affair අමතර විවාහ සම්බන්ධය ගැන නිදාගෙන හිටපු බිරිඳ අවදි කරලා අහලා තියෙනවා. she was involved කියන සම්බන්ධ වෙනවට she was involved in සම්බන්ධ වෙලා හිටපු ඒ සම්බන්ධය ගැන අහලා තියෙනවා. he had asked ඔහු අහලා තිබුණා. the eldest daughter වැඩිමහල් දියණිය බලන්න the eldest daughter වැඩිමහල් දියණිය superlative adjective එකක් වැඩිමහල්ම දියණිය the eldest daughter එතකොට the භාවිත වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් මෙහෙම තමයි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මේක තියරි එක දැනගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. it is useless, right? by practice you have to learn the language. ඉතින් grammar ඉගෙන ගන්න ඕන මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ භාවිතය තුල තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. right? you have to stop learning individual sentences and learning grammar. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ වෙලාවේ එක දෙයක් කියන්නම්. you have to stop learning grammar. grammar ඉගෙන ගන්න එක නතර කරන්න. okay? ඒක හරි තද බල ප්‍රකාශයක්. don't learn grammar and you have to just forget grammar at that very moment you start speaking English. okay? if you stop studying grammar rules, grammar formulas, grammar structures, plus ගගා නේ එකතු කිරීම දාන දාගෙන grammar ඉගෙන ගන්න එක නතර කරපු මොහොතේ ඉඳලා you start speaking English fluently, automatically, spontaneously, effortlessly. okay? you start speaking English. ඉතින් ඒක තමයි රහස. grammar ඉගෙන ගන්න එක නතර කරන්න. මේ වගේ පොතපත කියවන්න. පොඩි චූටි දේවල් තේරෙන දේවල් කියවන්න ගන්න. ඒ වගේම කතා කරන්න පටන් ගන්න. මේ වගේ phrases ඉගෙන ගන්න. that is the secret of speaking English. all right? and if you learn all the grammar rules and you say always looking for why, what is the reason for using this particular verb, this particular word, ඒ විදිහට මේ වචන මෙතෙන්ද දාන්නේ, මේ වචන මෙතෙන්ද දාන්නේ, මේ වගේ දේවල් නිතර ඉගෙන ගන්න ගියාට පස්සේ language learning එක boring වෙනවා. you bored up with learning the language and it becomes dull, right? again නීරස ගතියක් තමයි ඔබට එන්නේ. and this is how you have to practice. so මම කිව්වේ the eldest daughter වැඩිමහල් දියණිය in this family මේ පවුලේ had told the police පොලිසියට කියලා තිබුණා that මෙන්න මේ කාරණේ the father has been drinking මේ බලන්න present perfect continuous තාත්තා බොමින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා මොකද්ද alcohol මත්පැන් for a long time ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ and had been causing සිද්ධ කරමින් ඉඳලා තිබිච්ච බව trouble මොනවද trouble කියන්නේ කරදර at home ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා තාත්තා ගෙදර. she had also told the police එයා ඒ වගේම පොලිසියට කියලා තිබුණා that the situation had got aggravated. yes, that the situation had got aggravated. the situation එක මේ තත්ත්වය had got aggravated කියන්නේ බරපතලතරපත් වෙනවා. මේ තත්ත්වය බරපතලතරපත් වුණා කියන්නේ due to මේ බලන්න due to කියනවා හේතු කොටගෙන an extra marital affair අමතර විවාහ සම්බන්ධයක් her mother was engaged in. ඉතින් එයාගේ අම්මා engaged in සම්බන්ධ වුණා කියන අමතර විවාහ සම්බන්ධය නිසා තමයි මේ විදිහට ප්‍රශ්නේ බරපතලටපත් වුණා කියලා දුව පොලිසියට කියලා දෙන්නේ වැඩිමහල් දෙන්නේ. all right, and this is the news article
you learned today. I hope you have enjoyed this article, and we learned some of the grammar here, how to use adjectives with past participles and present participle. All right. So hope to see you in the next video. Bye bye.